Okay, so I think I have found it out. And here it is. I would come to the other part as well. Uh, but before that, yeah, this is the backup that I'm keeping. So this were the quantification of the thing that I was wanting to tell you. যে এইভাবে quantify করতে হবে in a sense, এইভাবে আমাদেরকে present করতে হবে আর কি. I think I will be able to join once again from the computer. But anyway, sorry for this sort of turning this one and that one out. Anyway, uh, yes, I mean, so where was I? I was trying to tell you about that graphical presentation. This was the graphical. দেখা যাচ্ছে তো এটা পরিষ্কার? না গেলে বলো। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এই কোয়ান্টিফিকেশনটা খুব জরুরি। কোয়ান্টিফাই করে দিতে হবে যে আমি এইগুলো পারি, এমএস ওয়ার্ড পারি, কতটা পারি। এইখানে আমি গ্রাফিক টিএলএম তৈরি করতে পারি, কতটা পারি। এইখানে এই গ্রাফগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটাকে তোমরা এরকম পার্সেন্টেজে বলতে পারো, 90, 80 এরকম ভাবে, অথবা তোমরা এগুলোকে জাস্ট 8, 9, 10 পয়েন্ট গ্রেডিং স্কেলে ভাগ করতে পারো, অথবা 8, 9 না লিখলেও হবে। ইউ জাস্ট কিপ দিস। কিন্তু মনে রাখবে এই স্কিলগুলোকে দুটো আরো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয়। একটা হচ্ছে রেলেভেন্স, যে এটার সাথে সামঞ্জস্য থাকতে হবে তোমার জব প্রোফাইলের সাথে, যে যে কাজটা তোমার যেটা চাওয়া হচ্ছে সেটার সাথে। আর অন্যদিকে ভ্যারাইটিটা মেনটেন করতে হবে, যে ইউ হ্যাভ টু মানে একটাই স্কিল আছে শুধু এমএস ওয়ার্ড লিখে গেলে সেটা না করে, এবং এই স্কিলগুলো তৈরি করতে হবে। যেহেতু this is also a part of the career counseling course, so I'd rather advise you, you practice, you get skilled in all this. The more the better, but obviously relevant যে কাজগুলো করতে চাও, keep more windows open but not keep all the windows open. আমি একটাই বলছি না, you keep that. You want to be a teacher, you keep your field open for all the prospects. But say you are wanting to be a teacher and also a BCS, fine. You want to be a teacher, BCS, bank, rail, post office, and now things will get a bit confused. So you prepare you keep your focus, you keep more windows open, I repeat, but not all the windows open. Right, so now can the percentage, I cannot get your point. Yes. Oh, can I zoom this? Yeah, of course. Yes, this is it. You can also turn your screen in a full screen mode. That would be very, that would seem এবং এটাকে ম্যানিপুলেট করে দেবে। You can increase details. This is just a graphic I have created, so right now I cannot do that, but you can do it accordingly. হলো, বোঝা গেল? বেশ, নেক্সট কামস ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ। এজ আই সেড ইউ 3+1, তিনটে আমরা মোটামুটি জানি, ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি মোটামুটি আমরা বলে ফেলি, কিন্তু আরো একটা এক্সট্রা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ দরকার। এবারে দেখো, আমি বললাম মোটামুটি বলে ফেলি, এটা তো এমনি ঠিক আছে, কিন্তু যখন স্পেসিফিক জায়গায় যাচ্ছ, রেজিউমেতে আসছে, সিভিতে আসছে, তখন তোমাকে প্রফিসিয়েন্সিটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করে নিতে হবে: স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং। আমি এখানে গ্রাফিক্যালি দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের টিচিং এর ক্ষেত্রে এটা গ্রাফিক্যালি থেকেও বেশি স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ ধরে ধরে চার্ট ওয়াইজ দেওয়া যেতে পারে। আচ্ছা, এটা ছাড়া তোমাদের যেটা থাকে সেটা হচ্ছে রেফারেন্সেস, যেটা আমি অলরেডি বললাম। এখানেই আমি তোমাদের দুটো স্পেসিফিক সিভি দেখাই, যেটা সর্ট অফ আ সামারি অফ হোয়াট এভার আই হ্যাভ সেড, and in in a few minutes I come to the end of the talk. So let me open this first. This, এটা আমি এটা ওপেন সোর্সেই আছে আর কি, there is no copyright issue. So this is there. This is the first thing. দেখতে পাচ্ছ প্রত্যেকে? দেখো, এইটাকে এরা কেটে দিয়েছে। This is the wrong format and this is the right format. রাইট, লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না, আমি জুম করে দেবো, কিন্তু একবার দেখে নাও। এখানে কি আছে দেখো, এই লেখাটাকে যদি জুম করি আমি, প্রথমে কি দেখতে পাচ্ছ? ভদ্রলোকের নাম ফিনলে লেন, তারপরে তার এডুকেশন, সে শুধু বিএস ইন জার্নালিজম, তারপর তার এক্সপিরিয়েন্সেও কি দেখো, এডিটর, কোথায় করেছে, কবে করেছে, যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বললাম। এই যে ফরম্যাটটা, এই ফরম্যাটটা উনি মেনটেন করেছেন। উনি চার্ট করেননি বা টেবিল করেননি, যেটাকে আমরা বলছিলাম বুলেট পয়েন্ট, সেভাবে করেছেন। বিদেশে এই বুলেট পয়েন্টটাই বেশি অ্যাকসেপ্টেবল।
এবং স্কিলস দেখো উনি লিখেছেন কমিউনিকেশন, স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং, এমএস অফিস, জি সুইট, পাবলিক স্পিকিং লিখেছেন, আর ভলান্টারি ওয়ার্ক করেছেন। বাট দিস ইজ নট দ্যাট ইমপ্রেসিভ। নাও ইউ লুক ইনটু দিস, নাও ইউ লুক ইনটু দিস, রাইট? দেখো প্রথমেই কি হলো, জাস্ট ইউ সি দ্য ডিফারেন্স। এখানে শুধু নাম আর এইটা। এখানে তুমি যদি এটার দিকে তাকাও, ফার্স্ট ওয়েন দি প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ার ইজ লুকিং অ্যাট ইট, প্রথমেই উনি দেখতে পাবেন। দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটা? আশা করি পাচ্ছ। Yes, sir. আচ্ছা দেখো প্রথমেই ফিনলে লেন এডিটর, হি ইজ রাইটিং হিজ প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এন্ড ডেজিগনেশন। দেখো কত স্কিলফুলি করে দিল, কোনো এক্সট্রা পেজ লাগলো না, কিচ্ছু লাগলো না। প্রথমেই চোখটা এখানেই যাবে, তুমি প্রথমে এটাই দেখবে, তারপরেই যেটা দেখতে পাবে সেটা হলো এক্সপিরিয়েন্স। কারণ দেখো এর এডুকেশন শুধু বিএস ইন জার্নালিজম, সো হি উইল ক্যাপিটাল হিজ এক্সপিরিয়েন্স। 2017 থেকে 2020 কি কাজ করেছে? এডিটর। এখানে কি ছিল? এখানেও ছিল এডিটর, কিন্তু তারপরে এই করেছি, এই লিখেছি, এই লিখিনি, এসব করে দিয়েছে। কিন্তু এইখানে দেখো হি ইজ কোয়ান্টিফাইং হিমসেলফ। দেখো এই পয়েন্টটা, ক্রিয়েটেড অ্যান্ড মেনটেইনড বাজেটস, বা এর ইয়েস বাজেটস, ম্যাক্সিমাইজিং অ্যালোকেটেড ফান্ডস। দেখতে পাচ্ছ লেখাগুলো? Let me zoom in once more. এইবারে দেখো দেখতে পাবে this point, maximizing allocated funds, reduced costs by 20% while increasing readership by 18%. তাহলে he is quantifying what he has done. This দেখো gives his efficiency, যে সে 20% রিডিউস করেছে কস্ট আর 18% ইনক্রিজ করেছে রিডারশিপ। এভাবে সে সমস্ত ডেটাগুলোই প্রেজেন্ট করছে। কি অ্যাচিভমেন্টস এখানে উনি দিয়ে দিচ্ছেন, এরপরে উনি আরো কি কি করেছেন দিচ্ছেন, কোন কাজে, এইভাবে। সো লুক হাউ হি ইজ নট গিভিং ইনফরমেশন। এটা ছিল গিভিং ইনফরমেশন, এটা হলো প্রেজেন্টিং ইনফরমেশন। এসব বললেন। তারপর দেখো এডুকেশন, এডুকেশন এটাও বললেন যে হি ওয়াজ দি ইন্টার্ন ইন দিস পার্টিকুলার কেস, হি ওয়াজ দ্য স্টুডেন্ট এডিটর ইন নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি নিউজ পেপার। সো দিস বিকামস দেয়ার ইম্পর্টেন্ট। এবং স্কিলস গুলোকে দেখো স্পেসিফিক গ্রাফিক্যাল প্যাটার্নে দিয়ে দিই। ওখানে শুধু লিখে রেখেছিল কমিউনিকেশন, এখানে দেখো বোঝা যাচ্ছে কতটা জানেন কমিউনিকেশন, কতটা জানেন মাইক্রোসফট অফিস, কতটা জানেন জি সুইট। দেখো পুরো ব্যবহার করতে জানেন জি সুইট, এমএস অফিস এতটা জানেন। দেখো ম্যানেজমেন্ট স্কিলস কত বেশি, দেখো টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলস কত বেশি। সুতরাং হি ইজ প্রেজেন্টিং হিমসেলফ ইন দিস ইমেজ। So if you so when you present yourself, it's better you do this in this fashion. Okay, now let me come to the final CV, something that you can look at. This is it. This is just a sort of a summary of whatever I have spoken, and you remember this, you remember the entire important thing for this talk. So is it totally visible? বোঝা যাচ্ছে কি আছে কি নেই? একবার ছোট করে তোমাদের আগে দেখিয়ে দিই জুম আউট করে, যে এইটা হচ্ছে দেখতে এরকম, একটা পেজ এরকম দেখতে। এরপরে আমি জুম ইন করছি। তাহলে কি দিলে? প্রথমে নেম, ডেট অফ বার্থ কি ফরম্যাটে, DDYYMM, sorry DDMMYYYY, that is date, month, year. You give your telephone number, you give your email ID in a professional fashion. Then you write off your academic qualifications. Say you have your class 10 ICSC, write the name of the board, best 5 subjects, year of passing, percentage of marks, distinction. Say you stood this rank in India, you got this rank. Then you have ISC, you write the board, you write in a similar fashion, then you continue the chart. You haven't secured anything there. You write your UG and say you got a second in the first class in your undergraduate. So you write this, you write the percentage and everything, the name of your university. Similarly, it goes with the postgraduate thing, right? You write your honors subject there, not the honors subject, it would just be your postgraduate subject. So your university, your subject, then the year of passing, the percentage of marks. Say you stood a first in first class. Then you have a B.Ed, you write your university, you write this, you can mention your method subject or subjects. Then you write the year, you write the percentage, you write your distinction, because these are important for the initial phases, right? So as you are a fresher, then you write your professional qualification. Say you have a postgraduate diploma in English language teaching,
You write the name of the university, the duration of the course, and details of the course. কি করায় কোর্সটা? এটা স্পেশালাইজড কোর্স, ইংলিশ টিচিং এবং সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। সিমিলারলি তোমার কাছে আইটি এবং ব্লেন্ডেড টিচিং এর একটা কোর্স করা আছে, অমুক ইউনিভার্সিটি থেকে করেছো, এই সময় ধরে করেছো, এটা একটা স্পেশালাইজড কোর্স। আইটি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ম্যানারে আইটি শেখায়। ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নোন, দেখো আমি লিখছি ইংলিশ, হিন্দি। স্পিকিং হয় লিখতে পারো স্পিকিং, রিডিং, রাইটিং, এই যে তিনটে পার্ট, স্পিক, রিড, রাইট, তিনটেকে তোমরা কি করতে পারো? বলতে পারো, রিড করতে পারো, রাইট। সিমিলারলি ইউ ক্যান গিভ পয়েন্টস লাইক ইউ আর রেটিং ইয়োর সেলফ ইন আ 10 পয়েন্ট স্কেল, এইভাবেও করা যায়। ফাইনালি ইউ গিভ দ্য রেফারেন্স, প্রফেসরের নাম দিলে, দুজনের নাম দিতে হয়, ইউনিভার্সিটির নাম দিলে, তার ইমেল আইডি, তার ফোন নাম্বার, এবং অবভিয়াসলি তাকে জিজ্ঞেস করেই এটা দিলে। এবং আমরা এখানে যেটা লিখিনি সেটা হচ্ছে অ্যাচিভমেন্টস, এই জায়গাগুলো এখনো আসেনি, সেটাও আছে, এই দেখো। আর কোনো জায়গা নেই এখানে, নেক্সট উই হ্যাভ টু টার্ন টু দ্য নেক্সট পেজ, সো উই হ্যাভ ইউজড দিস ইন দিস ফর্ম। Skills, MS Word, PowerPoint, graphic presentation of TLM, and your communications. Right. Then you have the activities. Say you have qualified CTET, you have presented a paper, specific paper on teaching methods in this university. And in your achievements, say you have got the university gold medal in your postgraduate. So this would be the summary of what I have taught today, what I have discussed. In a way, I tried to learn. And the last point, this is the very last point. This is the last point. So by now you have understood the importance of training and skill. So I'd advise you to invest your time, energy, and resource to update your skills, abilities, and competences. And this is the very last principle. It'll take just 2 more minutes. This is the REAP principle, REAP. What is this? This is the resume ethics and prudence principle. This is also a study, now not so late a study, but a study from 2006. And you have the name of the study was Counterintuitive Argument for Resume Embellishments, done by Alex Morku. And what she talked of that, যদি সবাই একটু বাড়িয়ে লিখছে, তুমিও লিখতে পারো, এটা উনি বলেছিলেন 2006। দিস ইজ আ স্টাডি হ্যাপেনিং from a very reputed university. মানে উনি বলেছিলেন কিছু ডেটা থাকে নন ভেরিফায়েবল, সেগুলোকে বাড়িয়ে দেওয়া যায়, মানে বেসিক্যালি উনি স্কিলস গুলোর কথা বলেছেন। আমি এইটা বলে শেষ করব যে উই শুড রিমেম্বার দ্যাট নো ইনফরমেশন ইজ নন ভেরিফায়েবল। আজকের দিনে সেটা নেই, কারণ উই লিভ ইন আ এজ ওয়্যার উই হ্যাভ টু কোয়ান্টিফাই আওয়ার এবিলিটিস। So either you quantify or the prospective employer will quantify in the day of the interview. So do not do those things. You work on yourself, you update your skills, abilities, competencies, degrees, you work on this, you spend your time, energy, resources on this, and you, very importantly, present yourself as you are. So the CV should be impressive, but it should always present the actual you. এটাই আমি তখন বলেছিলাম যে it should be impressive, it should be, the employer will form an image of you, but the image should obviously match you. So all the best from my side. You write better CVs, get better jobs in the future, and thank you to all of you for listening to me with this much patience. And once again, I thank the Department of English and the head of the department. Thank you very much. Thank you, sir. একদম একদম।
Actually, ma'am, sir had told us with a very great venture, and means it is very great. I am very grateful to you, sir, because you told it very precisely, very conveniently, and each and everything that you taught us today is very helpful for our future also. And that reverse chronology that you told, sir, that many times when we wrote CV in the previous times, we wrote that, but we don't know why we are writing it in the reverse chronology. But you very precisely told why we are writing that. Yeah, so the It is reason, very, very yeah, nice session, ma'am. And sir. yes. So why we are using the reverse chronology, right? Uh, the reason being, you present your present data, your present employment, your present history in the foreground, but what you are doing in the present. Ideally, you should do this also for your educational purposes, your educational qualifications, but in India, still we use the chronological order for that. You can definitely use the reverse chronological order for that matter, but it is very important when you present your uh, professional history. এবং এটা করার কারণ হচ্ছে জাস্ট টু আপলিফট হোয়াট ইউ আর ডুইং নাও, টু শো দি প্রসপেক্টিভ এমপ্লয়ার যে অ্যাট নাও অ্যাট প্রেজেন্ট আই এম ডুইং দিস। এইটা কারণে এটা করা হয় আর কি। এবং তারপরে আগে কি কি করেছি, এবং যেটা বলেছিলাম যে তোমাদের ডেটস গুলো ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইউ হ্যাভ টু ক্রাইটেরিয়াস, ওয়ান ইজ ইভলিউশন অফ ইউর প্রোডাক্টিভিটি, দি আদার ইজ রিটেনশন অফ ইউর প্রোডাক্টিভিটি। So either you evolve, or you uh, either you are evolving, or at least you are retaining what you have done, what you have achieved, or if there is a downfall, say, for that matter, এই পুরোটাই তোমার সিভি থেকে ওনার কাছে পরিষ্কার হয়। তবে this is just a first impression. You obviously can shift the you can bring the ball to your side in the interview room, right? So this would be my take on this. Yes, sir, many new things like the graphical representation that you taught is also a very new and very helpful thing to me today. I learned that, and it's very amazing for me to learn such a minute things and such a in a such a descriptive way. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you very much. If all of you find this helpful in the future, this would be helpful actually in the future, then I would consider it that at least something has happened in the class. So thank you for that. And if there is any other question, I try to answer. Thank you, everyone. Thank you, Rimadi. Thank you all for this invitation, for this class. Okay. Thank you. I'm signing off then.